Welcome to our new session. In this session, we are going to see a new chapter in history 9 social science. That is unit number 4, intellectual awakening and social political changes. So in this lesson, we are going to discuss about the what do you mean by intellectual awakening and social political changes. So intellectual awakening is nothing but from the different phases of ancient human or early centuries to 6th century, people started showing or proving their intellectual and their brilliance and their wisdom and their knowledge. So which means they started developing their progressing in their lifestyle and other things, especially in formation of new kingdoms and entering into the new political system. That and all we are going to discuss in this lesson. So mainly there are two important, three important new principles which has been introduced by Chinese and Central Asian philosophers. The new principle is, and new principle or new religion is Confucianism, Taoism, Zoroastrianism. So these are the some important intellectual which is relating to knowledge or some prominent philosophers. They emerged and they, they introduced these ideas. So in this session, we are going to discuss about the religion in 6th century. These are the three religions which has been practiced or followed some of the important rulers of Mauryan and other rulers of 6th century. And after that, Jainism, Buddhism, these are all came and declined, and some at some stage they got splitted, and some stage they splitted, and in the end of some centuries they got declined. So these are the things which we are going to discuss in this lesson. So now we will move to the introduction of this lesson. So the concept of discovery and civilization begin. So there, especially in North India, there is a revival or there is a change that took place in the 6th century, especially in trade and urbanization. So during the 6th century, there is a remarkable change or improvement in the civilizations. So people who discovered or who used the iron metals in their day-to-day life. So in the 6th century, they are more civilized and they are more developed and they are more progressed, especially in trade and urbanization during the 6th century. So not only that, especially in the 6th century, there are many religions and other philosophers. They emerged and they gave some new ideas and principles. Now, during the 6th century, there are two important or major religions which came to India in the 6th centuries: Buddhism and Jainism, which was spreaded by Mahavira and Buddha. So not only that, from China and Persia, there are three other philosophers. They came and they propagated a new philosophies and new thoughts and new ideas. That is known as Zoroastrianism from Persia, and Confucianism and Taoism in China became more popular during how the Buddhism and Jainism famous in India. Like that in China, Taoism and Confucianism are very popular and famous during the 6th century. So in Persia, Zoroastrianism got spreaded like how Buddhism
split during the 6th century. Like that, the Zoroastrianism split in the Persia and other parts of Asia. This is the introduction of this lesson. We'll move to the beginning of the lesson. Religion in the 6th century. So important religion which are followed or which are religious thinkers introduced in the India in 6th century, which got more popularity and familiarity in the 6th century BCR. In China, Confucianism and Mahavira introduced Buddhism. Zoroaster introduced Zoroastrianism in Iran. So these are the three different philosophers or religious thinkers during the 6th century. They introduced these three different religions. Confucius in China, he introduced Confucianism. Zoroaster introduced Zoroastrianism in Iran. Mahavira and Buddha days, particularly, they introduced Jainism and Buddhism in India. These are the religions which were very familiar or gained popularity in 6th century BC. So next concept is Confucianism and Taoism. So during the 6th century, two great thinkers were born in China. They were Confucius and Lao Tse. So these two are the great religious thinkers and religious philosophers. They gave two important religions and important philosophies. Why they gave this means so to improve or to bring up or to purify the individuals and communities during the 6th century society and peoples who survived. So that's their main aim. They introduced this philosophy or religion, Confucius and other things. So Confucius, who was born in 551 to was born in 551 and 478, he passed away. So in the Shantung province of China, Confucius was born, and he is good in history, poetry, philosophy, and also he gave some important works which were written by Confucius. First one is the Book of Records, which mainly tells about how a human being or human society has to be regulated. They have to follow. They have to be in such a manner, or they have to follow some principles. That is known as Book of Records. Second book is the Book of Arts. So which is mainly covers about the principles of morality in songs. Morality songs and its sounds. Third book is Book of Changes, dealing with metaphysics, so space and time. That is known as metaphysics. So during the 6th century itself, these kind of books were wrote by Confucius. The fourth book is Spring and Ottoman Annals. It's a political morality. So how the politicians and political systems to be practiced or followed. So relating to the political systems. Next is a Book of History, which is about the important events and legends who were early in China. So China இருக்க முக்கியமான நிகழ்வுகள் அது மட்டும் இல்லாம சைனா ரிலீஜன் சம்பந்தப்பட்ட early ரிலீஜன்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருந்தாங்க, என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணா அந்த புக் இது. ஸோ இதோட கன்ஃபியூஸ் கான்செப்ட் பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய முக்கியமான 5 கார்டினல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் Confucius. So first principle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா humaneness, second one is righteousness, third one is propriety, fourth one is wisdom, fifth one is trustworthiness. So humaneness என்னன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து மனுஷனா இருக்கணும். So you should be a pure human being. You should not hurt anyone. That is humaneness. Second principle is righteousness. So righteousness is nothing but being a human is, being a human being, you should not hurt anyone. That is humaneness. Second principle is propriety. So propriety is nothing but being a human being, you should not hurt anyone. That is propriety. So righteousness is nothing but being a human is, being a human being, you should not hurt anyone. That is humaneness. Second principle is righteousness.
not a problem. You should be in a proper and right way. You have to have some good quality of righteousness. You should be do some right things to right peoples. Third cardinal principle of Confucius is propriety. There is nothing but a character or a particular or appropriate character each and every individual human being has to follow and practice in his normal or day-to-day life. That is known as propriety. Fourth principle or fourth cardinal principle of Confucius is wisdom. So each and everyone must have some distinguished and unique knowledge about life, their neighbors, life, and other things. That is known as wisdom. So trustworthiness. Trustworthiness is nothing but, so you have to be believe someone. You have to trust. You have to believe. No other option. That is known as trustworthiness. And also you should be a trustworthy person in a practical life. So these are the 5 cardinal principles of Confucius ethics. So the Confucius religious பிரின்சிபல்ஸ் கொள்கைகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த 5 தான் வந்து அவருடைய கொள்கைகள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாவோயிசம். லாவோ டீசே, who is one of the religious philosopher and religious ideologist. So he was 53 years older than Confucius. Lao Tse was born in 604 BCE and he was older than Confucius. So next is teachings of Lao Tse, that is known as Taoism. So what the Taoism teaches or tells or conveys is the main cause or main reason for unhappiness in the world is human selfishness. So அப்படின்னா ஒரு தனிநபர் தனக்கு மட்டும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம தான் நல்லா இருக்கணும், மற்றவங்களை பத்தி எதுவும் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம். அதுதான் வந்து முக்கியமா ஒரு மனுஷன் வந்து அவன் சந்தோஷம் கிடைக்காம போறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஆசைகள், டிசையர். ஸோ நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆசைப்படுவாங்க, பட் ஆனால் அந்த விஷயம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது, கிடைக்காது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அவனுடைய சந்தோஷத்தை இழக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணம். இது பார்த்தீங்கன்னா டாவோயிஸ்ட்ல சொல்றாங்க, ஒரு தனிநபர் ஏதோ ஒன்று ஆசைப்படுறோம், அது கிடைக்காம போச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம், மனுஷனா பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த விஷயம் நம்ம கிடைக்காம ஆசைப்படுறதால தான் அது கிடைக்காம போகுது. அதை நம்ம ஆசைப்படாமலே இருந்தா, செல்ஃபிஷா இல்லாம இருந்தா நம்ம லைஃப் இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த டாவோயிசம் லாவோ டீச்சர் என்ன பண்ணலாம், அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் மூலமா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் இயற்கையாவே நடக்கக்கூடியது, இட் வில் ஆக்ட் நேச்சுரலி. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மனுஷன் நாம என்ன பண்ணணும், இயற்கையா நடக்க போற விஷயங்களுக்கு we have to be in touch or we have to accept or we have to follow the natural phenomena and natural principles. ஸோ இயற்கையா என்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பின்பற்றணும், அதை நம்ம சார்ந்துதான் வாழணும். அதை we have to be adjust and accordingly based on the nature's principle and nature's philosophy. தேர்ட் பாயிண்ட் அவங்களோட டீச்சிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ மனுஷனா போதும் நம்ம எல்லாருமே we have specific regulation. ரெகுலேஷனா இப்படிதான் வாழணும், இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கின்னு அந்த நாலேஜ் நம்ம வச்சுக்கின்னு என்ன பண்றோம், இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல, நம்ம சிவிலைஸ்ட் ஆகும், இந்த மாதிரி ஸ்டைலா வாழணும், அந்த மாதிரி ஸ்டைலா வாழணும் நம்ம நினைக்க போயிட்டு கடைசியில நம்ம கையில இருக்கிறது நம்மளை விட்டு போயிட்டு இருக்கு, சந்தோஷம் நம்மளை விட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டாவோயிஸோட முக்கியமான டீச்சிங்ஸ், லாவோ டீச்சரோட முக்கியமான சேயிங்ஸ் ஆர் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ற மாதிரியோ இல்ல பப்ளிக்கு இந்த விஷயங்கள் அவங்க பிலாசபி, அவங்களுடைய இந்த டாவோயிஸோட முக்கியமான பிலாசபி இதுதான். So next என்ன பாத்தீங்கன்னா Zoroastrianism. So Zoroastrianism is one of the oldest world religions that remained during a 6th century in Iranian empires. So Zoroastrianism was followed in 6th century in Iran by major or important 3 great empires. So and also it was dominated or
followed in the Near and Middle East and also in the Persia. So Zoroaster is a person who is a founder of Zoroastrianism. Their main holy book, அவங்களுடைய புனித நூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கிறிஸ்துவர்களுக்கு பைபிளோ அதே மாதிரி ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ்க்கு அவங்களுடைய புனித நூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென் அவாஸ்த், இதான் அவங்களுடைய புனித நூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம கன்ஃபியூஷனிசம் டீச்சிங்ஸ் பார்த்தா அவங்க என்னென்ன சொல்ல விரும்புறாங்க, மக்கள் எப்படி வாழணும்னு சொன்னாங்க. Just like that, Confucianism and Taoism, how they said teachings of these two religions, like that, this Zoroastrianist or Zoroastrianism also saying or giving some teachings and principles. If you follow this, you will be happy, more happy than the normal people. So what they are trying to teach us is morality. So follow some principles, simple principles that will change your life. First one is light, third one is good mind, fourth one is right, dominion, sixth one is well-being, and seventh one is immortality. So first one light என்ன பார்த்தீங்கன்னா as usual normal life we should be in a brighter and ventilated. நம்ம வந்து வெளிச்சமாகவும் ஒரு நல்ல விஷயங்களை பார்க்கறது, நல்ல விஷயங்களை கேட்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லைஃப்ல நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லாங்க லைட்டு. அது அப்பதான் வந்து நம்ம லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லாங்க. குட் மைண்ட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி இன் a பாசிட்டிவ் அண்ட் குட் அப்ரோச்சபிள் அண்ட் குட் கேரக்டர், குட் ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட்ல இருந்தா நீங்க நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்றது இந்த ஜொராஸ்ட்ரியனோட அவங்களுடைய டீச்சிங். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தா ரைட், யூ ஷுட் பி ரைட். எல்லாருமே கரெக்டா இருக்கு, எதுக்கு அவன் தப்பு பண்ணா எந்த கெடுதலும் பண்ணாதீங்க. யூ ஷுட் be righteousness or right, do good things, don't hurt anyone, that is known as right. So fourth அவங்க என்ன டீச்சிங் பண்ணா dominion. so நீங்க வந்து you should be under someone control. fifth என்ன பாத்தீங்கன்னா pity, that means எந்த ஒரு எதுக்கும் தெரிவிக்காம, எந்த ஒரு விஷயங்களையும் எதுக்கு தெரிவிக்காம, அதை மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சி பண்ணாம, ஓகே இந்த விஷயம் கரெக்டா இருக்கும், யார சொல்றாங்கன்னா அதை நம்பணும். அப்படியே வந்து ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ் அவங்களோட டீச்சிங் மூலியமா நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்பீயிங். ஸோ யூ ஷுட் பி இன் a comfortable normal life without disturbing anyone or spoiling or hurting anyone, that you have to follow. Seventh என்னது immortality, ability to live forever. ஸோ நம்ம எந்த காலத்துக்கு எவ்வளவு நாள் வாழணும்னு நம்ம தான் வந்து முடிவு பண்ணணும். அதுக்கேற்ற நம்மளுடைய நம்மளோட வாழ்க்கையை குட் மைண்டு, ரைட்டு, டொமினியன், பிட்டி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம ரொம்ப நாள் வாழலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, இம்பாக்ட் ஆஃப் அயன் டெக்னாலஜி இன் இந்தியா. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம் அயன் டெக்னாலஜி, அயனேஜ் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து அடுத்து வந்தவங்கன்னா இந்த சவுத் இந்தியன் ரூலர்ஸ் அவங்க பின்பற்றி வந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் டெக்னாலஜி வந்து என்ன மாற்றங்கள் நடந்தது 6th century அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சம் ஆஃப் த villages and other dynasties they started using pottery, carpentry, cloth weaving, and like that this kind of materials to manufacture, they use iron technology. So the iron technology created or brought important changes and progress in the day-to-day life. So villages started smelting iron. So using iron, they are making important tools and other things. So and also pottery. So by using the pottery wheel, they started making pottery. Carpenters, they using iron tools and they are cutting or they are doing some other carpenter works. So cloth weavers also like that. So now we will end this session with this Jainism and Buddhism. The remaining things we will see in the next session. Thank you.